Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück in Harley ins Tauschen 2. Das Unterevent ist hier drüben. Offensichtlich. Ich meine, es ist halt angezeigt da, ne? Reden wir? Wir reden nicht. Hell yeah, Angeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist ein ganzer Charakter, der sich nur um Angeln dreht, was? Oh Mann. Ich habe in einem Topf geangelt. Zählt das? Ich treffe nicht oft Angler von einem anderen Planeten. Etwas mehr. Ja, etwas mehr als andere. Mhm. Kann ich bei dir Fische tauschen? Du möchtest alle Fische der Welt fangen, aber allein ist das ein bisschen schwierig, also ist Tauschen auch okay? Okay. Jetzt haben wir zumindest mal ein Incentive, um Fische zu tauschen. Getauschte Fische gehen verloren. Was? Also ich möchte gerade sagen, dass es das in dem Original nicht gab, aber ich kann mich auch komplett irren. Leben in der Natur, Taschenlexikon, ey. Cool. Ich meine, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ganz einfach. Mehr Bücher für mich. Ja, 5 Arten. Eine Erfahrungskarte, hey. Achso, es sind allgemein nur 3 Fische und zwar die und egal wie viele von denen ich habe, die kann ich ihm alle geben. Guck an, interessant. Ein reisender Lachs. Okay. Der gute alte reisende Lachs. Edge-Juwel. Edge-Juwel. Aha. Ich hasse mich ja jetzt schon dafür, aber das ist natürlich wieder so... Ja. Jetzt macht Angeln nicht unbedingt mehr Spaß, aber... Jetzt, ich und Angeln. Anyway. Jetzt geht's dann endlich nach Kurik, wo ich immer noch hoffe, dass ich magische Füllfederhalter finden kann, aber ich verliere langsam den Glauben an diesen Kontinent. Ja, so schlimm ist das schon. Ich verliere den Glauben an den ganzen Kontinent. Ne? Nicht nur an eine Stadt, nein, der ganze Kontinent. Aber manchmal ist das so. Ah ja, tschau. Wir halten immerhin was aus. Hey, wir können Letizia beschwören, ne? Aha. Hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn das nicht wieder direkt ein Gegner gewesen wäre, der war mit einem Schlag so plong und weg. Aber dann... Ja, wenn ich so Kettenkämpfe sehe, auf die gehe ich ja gerne ein. Das habe ich aber schon in anderen Spielen gemacht, wo es das gibt. Jetzt müsste ich überlegen, wo es das war, aber, ne?
Ich mag sowas. Schön hier. So leer und aber schön anzusehen und so, ne? Also, in so einem Spiel wie dem hier habe ich zum Beispiel, muss man ja auch mal so, ich sag mal, zumindest erwähnen. Ich habe in so einem Spiel wie dem hier nicht unbedingt ein Problem damit, wenn die Weltkarte leer ist, weil man halt gucken kann, laufen kann, hin und wieder noch eine Schatztruhe findet, was in einem RPG einfach da ganz... Apropos Schatztruhe, ne? Mit meiner Lavendel aus dem Fluss gefischt. Oder ich nehme die Zwischenkämpfe mit. Alles Möglichkeiten, die ich habe. Immer finde ich halt wirklich Open World, wo man nichtsdestotrotz eine riesen Karte hat und die denken auch noch, die Karte ist, steht förmlich ineinander. Ihr zählt nicht, ne? Zählt nicht als Kettenkampf. Wirklich weird. Eben mal Gemüse gehäckselt und dann passt das. Da finde ich es schlimmer, weil sie immer denken, haha, ich habe ja hier so ein super Open World kreiert, wo man nichts machen kann, aber hey. Weil ich gehe davon aus, es gibt hier noch Geheimnisse zu entdecken. Mindestens diese komischen riesigen Kugeln oder da drüben ist ein einzigartiger Ort. Aber erstmal ist jetzt Kurik dran, damit wir mal ein bisschen vorankommen hier. Ein bisschen zumindest. Muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen. Hat natürlich PAs. Als ob wir mal irgendwo hinkommen, wo es keine PAs gibt, ne? Vor allen Dingen immer diese getimten. Allein deswegen muss ich das ja schon immer machen. Ne? Wenn sie nicht getimed werden, kein Thema, aber... You must leave this town at once. A great storm of destruction is on its way towards Kurik at this very moment. Claude, what's going on? Hey there, Raina. This woman was just shouting some nonsense. She's claiming that Kurik is about to be completely destroyed, and the only way to survive is to get out of town right now. Well, that's silly. How could that possibly happen? There is still time to act. Please, you must begin evacuating at once. There is not much time left, I beg you. Please, you must believe me. That's the dumbest thing I've ever heard. Poor girl. Something must have gone loose in her head. Also augenscheinlich war das schon weird, aber gut, lasse ich mal so stehen. Magischer Füllfederhalter, bitte, danke. Bitte, bitte. Ganz dickes Bitte mit Kirschen obendrauf. Natürlich nicht. Aber eine Mundharmonika. Ja gut, kaufen wir die Mundharmonika, weil wir brauchen das fürs Orchester. Das macht mich trotzdem nicht glücklich. Also, naja. Gilde ist hier. Kann man ja auch mal reingucken, ob sie neue Missionen haben. Nein, haben sie nicht. Ah, wie langweilig. Aber den Berg besteigen, um den Leuchtturm zu sehen, um festzustellen, dass hier keine Schatztruhe ist. Übrigens, dass ein Charakter fester Freund heißt, ne? Entweder haben seine Eltern ihn so genannt, oder die Leute nennen ihn nach seiner einzigen Eigenschaft, die sie feststellen können. Und da ist dann die Tatsache, dass, ja, er ist ein fester Freund, ist schon fast wieder traurig. Und bei mir wäre es dann ein fetter Typ oder so. Das ist... Vielen Dank für diese Observation oder so. Oh, eine Leier noch dazu. Dann können wir ein Orchester mit zwei Instrumenten spielen. Einmal der Mundharmonika und einer Leier. Wenn das mal nicht ein fetziges Lied wird, wenn wir das machen. Oder auch nicht. Die neuesten Waffen und Rüstungen, ja.
Wow. Gut, spätestens wenn wir jetzt den Kontinent verlassen sollten, dann hoffe ich, dass wir auf der nächsten Insel mal wirklich was Cooles finden. Nämlich magische Füllfederhalter. Und ja, ich weiß, ich liege euch damit wahrscheinlich schon sehr nervig in den Ohren, aber mal ehrlich, wir brauchen magische Füllfederhalter. Damit wir endlich die FP ausgeben können. Kommst du in ein Restaurant ein, das erste, was du machst, ist einfach... Oh, Moment. Einfach die Zutaten klauen, die da so rumliegen. Stört euch nicht dran. Oder stört euch dran, ist mir auch egal, weil... Ne? Wird euch so oder so ausrauben. Bäckerei. Was haben wir hier noch? Warum waren da gerade Staubwolken zu sehen? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Angesagteste, das da meine ich. Das ist nicht fair, aber wir wollen hier spielen. Ja, lass die Kinder doch da spielen. Sieht doch völlig okay aus. Du bist doch bestimmt vertont. I'll need to see a permit, please. Do you mean this? Well, I'll be damned. You actually got a real travel permit. Well, naturally. We received it from the king himself. Wow, I would have never guessed from the way you look. Wow, danke. So when is this ship departing? We'll be shoving off whenever they finish loading the cargo. Oh, not too long then. I can't be too sure of that. Tell you what, we'll wait up for you. So why don't you come back later? You know, poke around town a bit. Okay. Stellt euch das mal vor, ihr wollt mit dem Schiff fahren und dann heißt es, ne, wir warten auf 3 Fremden, denen ich gesagt habe, die dürfen sich jetzt einfach in der Stadt umgucken. Wow. We have some free time before they depart. How about we have a seat on that bench and get some rest? He just came out of nowhere. Are you all right, Reina? Yeah, I'm fine. He just came out of nowhere. That was really rude of him. He could have at least apologized. Huh? What's wrong, Reina? I can't find my wallet anywhere. What? Are you serious? That kid must have stolen it. I don't know. I might have dropped it somewhere. If that kid was behind it, we will definitely need to teach him a lesson. We need to find that kid first. What did he look like again? He was pretty small, and I think he had blue hair. That sounds about right to me. All right, let's have a look around town. Ja, der gute alte, ich wurde ausgeraubt, Plot. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich dieses Rodeo spiele. Thiel. Er spielt alleine und er spielt alleine in der Bar. Ernsthaft? Alleine in der Bar? Ah, okay. Ah, jetzt spielt er alleine vor der Bar, ha? Ha! Finally gotcha! What are you doing? Let me go! How about you giving us back the wallet you stole first? What are you talking about? I didn't steal no wallet. Really now? You better not be lying. Claude. It's okay if you don't know what we're talking about, but if you do know something about it, it would be really nice of you if you can tell us, okay? You know, if we don't have any money, then we'll be stuck here and we won't be able to continue our journey. You haven't seen any wallets lying around on the ground or anything, have you? Whoa, you're traveling? But you didn't have enough money in your... So it was you! Don't stare him like that, Claude. Listen, we aren't angry at you, okay? Just tell us what you were gonna do with the money.
Was there something you wanted to buy? I can get anything I want already. So why then? I just wanted to play a trick on you. Huh? I'm not some sheltered rich kid, okay? I'm a big macho sailor and I can do anything I want. Guess I showed you, didn't I? So that's why you stole the wallet? Nobody ever wants to play with me. They think I'm too rich and stuck up to be with them. Oh, brother. Well, now I understand. So, what are we going to do with this boy? How about we get our wallet back for starters? Here. I'm sorry. Now, what next? I know. Why don't you guide us around Kuruk until our ship departs? I promise we won't tell on you. Huh? We're new in town, so we'd like someone who knows this place well to show us around. You know what I mean? Good idea, Claude. Need I remind you about sparing the rod? So you want me to be your tour guide? Could you? Sure, I'll do it. It sounds like fun. My name's Reina. What's yours? Kettle. And my name is Celine. And I'm Claude. Good to meet you. All right, off we go then. You got it. Leave it to me. Man spricht ihn also Kettle aus. Okay. Auch wieder so ein Ding, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Aber ist in Ordnung, nehme ich so hin. Did you feel that? Me? Not really. Oh, right. Hey, lady. What is it, Kettle? They call this place Fountain Square. Bet you didn't know that. Well, wait till you hear this. Fountain Square is the busiest part of town. They've got a restaurant, a clothing store, and all kinds of other shops too. Wow, how nice. Do you play with your friends here, Kettle? Well, anyway, that's Fountain Square. Let's go hit up some of those shops. Mega unsensibel. Der hat doch schon gesagt, dass keiner mit ihm spielt, ey. Willst du da mit deinen Freunden? Hä? Hä? Kettle? Hä? Ah. Das ist nicht vertont, wie langweilig. Yeah! Ein Crepe kaufen. Jetzt kriege ich Hunger auf Crepe. Was haben wir hier? Außenstand der Bäckerei, I guess. Eis! Oh. Yeah. Ich hoffe, du magst Orange. Ja, ich bin mehr so ein Vanille-Typ. Aber, okay. Sonst noch was? Irgendwo hier? Am Ausgang? Okay. Gehen wir mal zum Ausgang. Übrigens, nein, Kettle wird nicht ein 4. Teammitglied. Was auch gut so ist. Das zählt als Event. Okay. Was ein Event. Cool. Bisschen komisch, dass das so markiert wird, aber naja, lass ich mal so stehen. Das ist aber keine gute Stadt, um eine Tour zu machen, ne? Da ist ja einfach nichts los. Außer Taschendiebe. Kettle! Okay. Hey kids, would you mind playing with Kettle for a while? Kettle? Oh, man. I don't want to play with some rich kid. Oh, come on, that's no reason to say no. But that's what my mom told me.
She said don't play with that rich kid. My mommy said the same thing, too. But what does being rich have to do with who you play with? Kettle's been wanting to play with all of you for a long time. Don't you think that's what's important? Kettle, you really want to play with us? Yeah, I do. Then let's be friends. I always wanted to play with you, too. I was kind of wondering what you were like too, Kettle. Well, great. Come on, Kettle. Go have some fun with them. But what about you guys? Don't worry about us. We've got to catch a ship to get on with our journey. Thanks. Kettle, over here! Haha, yeah! It's nice seeing children play together, isn't it? I didn't realize you had a gentle side to you, Claude. Actually, I'm more than a little surprised myself. Anyway, we'd better get back to the business at hand. Shall we get going? Was eine Tour. Hier, das ist der Brunnenplatz. Crepe essen, Eis essen. Tschüssikowski. Hat sich gelohnt. Hey, you again. I think we're about to shove off. Oh, really? Yep, sorry to keep you waiting. I got one more piece of cargo to load up, so if you got anything to buy or check up on one last time, go do it now. All right. Das passt. Das passt nicht. Dann halt nicht. Noch ein Beben. Hey! Did you feel that? There it is again! Oh. Help! Honey! Honey! We better find higher ground. So, erstmal Ton regulieren, dann kann ich auch wieder richtig laufen. Oh. Ah. Laufen Sie, Lady, laufen Sie! Um ihr Leben im besten Fall, aber laufen Sie. Man sollte meinen, ich könnte irgendwie versuchen, den Leuten hier zu helfen, aber... Ah. Ah, ich habe die Stadt eh nicht gemocht. Die war eh doof. Die brauche ich nicht mehr. Ah, Crap. Aber hey, wer hätte gedacht, die Wahrsagerin hatte recht. Oder was auch immer sie war. Kettle, you're all right. Hey, lady! Where are your friends? I could only find one of them. Oh. What about your mother? Is she safe? The lady of the house was out of town when the earthquake struck. She should be fine. That's good to hear. Hey, lady! Yes? I'm glad you're okay, too. Well, thank you. Haben die eigentlich... Also nicht, dass das schlimm ist, aber was haben die alles immer mit Müttern? Auch Väter? Hallo? Welche Welle? Welche... Was? Haben wir dieselbe Cutscene gesehen? Das war ein Erdbeben. Dein Ehemann war doch irgendwie unter dir. Hey. Du bist doch, ne? Die Wahrsagerin da. Oh, thank heavens you're safe, Captain. Yeah, Okay. nothing short of a Fine. miracle, actually. But my crew's gone, save for that guy over there. Außer dem da. That was quite a shock, I have to say.
That bizarre wind and then that horrible rumbling. So what are you gonna do now? A whole lot of nothing is what I'm gonna do. Can't do much without a ship. Let me give you a word of advice, though. You know I'm not the only way to get to L, right? You're not? Nope. First off, let me give you your royal travel permit back. Now take that permit with you to the Liqueur continent. If you ask the king over there nicely, I bet he can arrange for a ship to take you to L. Liqueur? Kind of out of your way, I know. But if you ask me, that's your best bet. You'll need to go through Harley first, though. That's a port city on the eastern edge of Cross. To Harley first, then. You'll know you're going the right way if you see a village called Mars. Kurik's kind of out of the picture right now, so Mars is going to be the best place to stock up and get a good night's sleep before the voyage. Mars. Okay. You still seriously want to go to L after all this? You guys must be crazy. Ja, verrückt nach Abenteuer. Oder so. Okay. Ja, das war dann mal Kurik, ne? Das war... Ups. Aber jetzt können wir uns natürlich einfach porten, weil wir waren ja schon mal hier. Oh. Das klingt nach einem Problem. Nicht meins, aber klingt nach einem Problem. Celine! Ah. Mother, what is going on here? Is this your mother, Celine? Yes, I grew up in this village. Huh. I didn't know Celine was born in Mars. Have a seat, though, as we were just about to begin. We are facing the greatest crisis in the history of Mars. Elder, we are still unaware of the events that led up to this situation. Could you kindly fill us in? Please, allow me to explain. Yes, Father. Sometime last evening, every child in the village simply vanished, as if they were rubbed out of existence. As we scrambled to form a search party, this man here came back from the Forest of Symbols with a disturbing message. I was by myself in the forest at the time, practicing my symbology. Then all of a sudden, a bandit appeared before me. I steeled myself for battle, but he simply stood there and told me this before he disappeared into the woods. Our boss has your children. If you want them back, bring us 500,000 foal and the secret book. What's this secret book he's talking about? We cannot reveal specifics, but it is a book that describes the unique form of symbology passed down through the generations in this village. When we heard the story, we were all at a loss as to what to do. Not only did we learn that our children were kidnapped, but that bandits were encroaching on the Forest of Symbols. The forest has been protected for ages by holy symbols etched into the land itself, repulsing the wicked and evil-hearted. If they have broken through that barrier, then we must face a dire reality. Our enemy is more powerful than any that has come before. But the children, are they safe? According to a second messenger, the children are being held by the bandits deep inside the forest. He said that until we fulfill their demands, they'll stay exactly where they are. We don't know anything else about the children. The Forest of Symbols is a special training ground for us symbologists. Furthermore, its landscape and terrain make it a natural fortress difficult to penetrate. If it were simply a pack of bandits we were dealing with, it would take no more than a small team to dispatch them. But the lives of our children are at stake. We can ill afford to make any rash moves. They may be simple bandits, but they have proven at least strong enough to break the barrier protecting the Forest of Symbols. Their defeat would mean nothing
if the children were to be caught in the carnage. It seems like there's nothing much we can do. We haven't been sitting here simply twiddling our thumbs. One of our search team has already discovered the location of the bandit hideout. With that information in hand, all we need now is a way to rescue the children. Oh, so you're set then? We are. But as I mentioned earlier, we fear that to act by ourselves would prove to be insufficient. Fate has brought us a master swordsman. We thought we could ask him to join us in our rescue effort. DS? Reyna? You know this man, Reyna? Yes, we come from the same village. Is this the swordsman you're talking about? That he is. There are few fighting men in this world who haven't heard the name DS Flack. You have nothing to worry about then. DS is the strongest swordsman in the world. He could kill the whole group by himself. So has DS agreed to your request, Father? He accepted the job. Said it would be a good warm-up for the Liqueur Armory contest. But there is one snag. I'm firmly against it. We know nothing of this stranger. I would rather we storm the forest ourselves than rely on the whims of outsiders. Oh no, you can totally trust DS. I know him really well. He's an honest man, and as a fighter, no one can even come close. I'd prefer to have someone more experienced than you to speak on his behalf, young lady. This is our village's problem, it's true. Perhaps it is irresponsible of us to throw it on the shoulders of a passing swordsman. In that case, Father, I have the perfect solution to our problem. Would it be all right if we defeated the bandits for you? Celine, are you sure? Of course. It would be the perfect opportunity to display the fruits of my training. I don't care either way, but if you're kicking me off the team, I'm out of here. Don't come whining to me if that loudmouth girl screws everything up, got it? Of all the rude things to say. Don't you think you're being the rude one here? Barging into the middle of things and disrupting all of our plans? I'm done here. If you need me, I'll be back at the inn. It's been too long, Reyna. I hardly recognized you. Me too. Father, are you seriously going to leave everything to that rogue? We could rend that pathetic rabble of bandits to shreds by ourselves, and you know it. I know how you feel, Celine, but... Reyna. What is it, Reyna? I have a message from the Elder. He still wants you to rescue the children. Is that all he had to say? Listen. I want you to fight along with the rest of us, all right? What? Are they all down on their knees begging for me? I'm going to talk to DS. Reyna! What are you so surprised about? She already said they're from the same village, did she not? Yeah, but...
We haven't seen each other in 2 years. There's more to it than that, isn't there? Huh? All you want to do is just talk to Diaz? Well, I think so. I mean, we've got a lot to talk about. Diaz, I want you to understand. I know you're a world-class swordsman, but... If you already know that, then you also know there's no reason for us to fight together. Why do you have to be so averse to other people? If you think that makes you strong, you're wrong. The only thing shunning other people proves is that you're too scared to accept anyone. You see me for the first time in years, and you think it's the perfect time to start lecturing me? You've gotten a lot brattier than I remember you, Reina. I'm not the child I used to be, Diaz. It's only been 2 years, you know. But I... Well, since it's my sister begging me, I guess I might as well do her a favor at the very least. Diaz. But if those other guys wind up getting in my way, I'm just going to pretend they don't exist and get on with it by myself. Thanks. Cecile says thanks, too. Wish I could hear her. Heaven's kind of far away. Okay. Die Macht von nervigen, in Anführungszeichen, Geschwistern sorgt mal wieder dafür, dass alles so läuft, wie wir das wollen. Abgesehen davon war das jetzt wieder eine unglaublich lange Cutscene. Aber gut, fein. Beim nächsten Mal gehen wir scheinbar Kinder retten. Oh, eine Kraftkiste. Eine Kiste der Kraft. Bis zum nächsten Mal. Willkommen im Outro von Star Ocean 2. Ich gehe immer noch unter die Piraten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das ganze Video, bitte kommentiert. Und abonniert den Kanal, weil ganz ehrlich, da kommt noch eine Menge mehr. Bis zum nächsten Mal.